Assalamu alaikum and hello everyone. This is teacher Sanjida Sultana from Tesol Elementary School and Tesol Bangladesh. Today I'm back with our another exciting science experiment video. So let's get started. We all know about magnets. Magnets has two poles, the North Pole and the South Pole. And we know that if we put a magnet anywhere in a compass, it will always face its side from north to south. So let's examine that. Is it really true or false? For this reason, I have arranged a clipboard that usually shows the directions, and here we can see west, east, north, south, northwest, southeast, and other directions. And we are going to place it. And আমি এখানে কিছু ম্যাগনেটস একটি স্টিকের সাহায্যে ঝুলিয়ে রেখেছি দেখার জন্য যে আসলে ম্যাগনেট কোন ডাইরেকশনটাকে ডিরেক্ট করে। সো লেটস সি, আমি এটাকে একটু ঘুরিয়ে দিচ্ছি যেন এটা ডিরেকশনটা আমি বুঝতে পারি, এটা কোন ডিরেকশনে গিয়ে থামবে সেটা যেন আমি দেখতে পারি। একটু অপেক্ষা করতে হবে যেন এটা মুভমেন্টটা একদম থামিয়ে দেয়। We can see that it directs the direction from south to north, and it always directs two directions. Here the South Pole and there is a North Pole, and that prove that it always faces its direction towards south and north. South and North Pole মুখোমুখি হয়ে থাকাটা আপনার বাচ্চার জন্য খুব ইনফরমেটিভ হতে পারে, কারণ আমরা জানি ম্যাগনেট সবসময় দুটি পোলের মধ্যে মুখ করে রাখে, সাউথ আর নর্থ। অ্যান্ড আমরা এটাও জানি যে সাউথ পোল নর্থ পোলকে অ্যাট্রাক্ট করে এবং নর্থ পোল সাউথ পোলকে অ্যাট্রাক্ট করে। দুটো অপোজিট পোলসকে অ্যাট্রাক্ট করে, এবং নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে দুটি সিমিলার পোল একে অপরকে রিপেল করে বা বিকর্ষণ করে। So hope you like this video. In the next video, I'll be back with our another science experiment. Till then, Allah Hafiz. Bye-bye.